Да, должны были запуститься, звук есть. Все я правильно сделал. Пробежим еще 2 планеты. Закончим первую главу. Если кто появится, можно и во флешпоинты побегать. Ну, в один как минимум. Так, ну погнали, нам на Татуин. Это мы уже прилетели или нет? Так, стоп. А у вас этого звука нет у меня. Я уже думал, почему кто-то разговаривает. Давайте. Татуин 24. Ну вот мы подбираемся. То, о чем я когда-то говорил, о том, что в какой-то момент нам будет не хватать уровня. И, в принципе, вот сейчас мы на той стадии, где... Welcome to the bantha tail end of space, otherwise known as Tatooine. Hope you enjoy heat, Captain. It's the closest you'll get to landing on a sun, unless you're really unlucky. What cargo am I delivering to this flaming dust ball? No delivery here, only a pickup. We're here because of a crime lord named Diago Hickson, the closest thing Noctrayan ever had to a rival. Diago was always trying to one-up Noc. They fought for territory, bragging rights, and the occasional woman. The battles were legendary. What's all that to me? Diago celebrated Noc's death by raiding one of his storehouses, stole an advanced Gree sensor computer, priceless technology. To find Noctrayan's fortune, we need to pry that sensor computer out of Diago's sticky fingers. Everybody has a price. What's Diago's? These days, privacy. No one's seen Diago in years. He only communicates through his lieutenants. One of those lieutenants, a Nicto named Two Creek, promised to help. You need to meet him. Where do I find our new best friend? Ну, сейчас там что продать. Есть даже что одеть. Ну, кстати, забыл, мы когда были на Наршаде, я забыл продать планы. Ну, да ладно, потом. Все это потом еще успеем сделать. Может, в конце стрима как раз съездим. Да, и надо купить себе нормальный спидер. Что вот это ужас какой-то. Vehicle pads are currently open for business.
Так не это, да. Welcome, Captain. The lovely Risha has excellent taste. A face like yours attracts a lot of attention in a place like this. You'll never have to buy... You can't smell bad luck. Sorry to say this, but you've come in a bad time to do business. Things... What's wrong? You got problems with the local... It's much worse... Hey, pretty face! You don't belong here. I'm not looking for any trouble. Then you definitely don't belong here. Excuse me, but I suddenly feel an urge to put away all the... I'm only a weary traveler. There's plenty of room here for both of us, my friend. You're not my friend, got it? Leave the girl alone, if you know it's good for you. Another pretty face. Must be a convention. You want to leave me alone. You want to stop noticing me. You're really starting to annoy me. Men? Let's show pretty face what we do with... Ну ничего, благородно, Pick a конечно. fight. Why not pick me? You got a big mouth. I'm gonna enjoy... Men! Kill them both! Ожидаемо. Ничего себе. Я, кстати, не прочитал, на прошлом стриме что здесь добавилось. Уклонение, увеличивает сейчас уклонение, это полезно. Да, тоже полезно. Ну, цель исцелить. Ну, тоже вроде полезно, но... Давайте вот это уберем пока. Ну стоит цель исцелить. Это не себя исцелить. Было бы себя, вот это было полезно. Ну ладно. Так, это у нас... Ну фиг знает, насколько вот это полезно. Ну ладно. Урон у него слабенький. Но по площади. But it was brave of you to intervene. Not the sort of place I expect to meet a Jedi. It's only the second time I've visited an establishment like this. The other time also ended badly. My name is Neriel Prydence. It's a pleasure to meet you. I'm looking for Vaveron Zare, an agent of evil and servant of the Sith Empire. Have you heard of her? Ложь. Но я-то не I've met a слышал. lot of agents of evil, but nobody by that name. Zare is a being of vast darkness and a grave threat to the galaxy. I hear she's taken an interest in the local underworld, so I came to observe these criminals and gain information. Looks like this resource is a dead end. Yes, it's best I move on. I sense you're destined for greater things than consorting with common criminals. I must continue my search for Vaveron Zare. May the Force be with you. Ну давай. I thought she'd never leave. Look at this mess. Our gang has enough problems without Jedi chasing Sith through our territory. The infamous Diago Hickson has trouble? Our organization is under attack by a gang of Geonosians. Last week they took over our spice warehouse. Killed everyone, including a fellow lieutenant who had the only way of contacting Diago. What's a Geonosian? Overgrown insects with heavy weapons and bad attitudes. They're sitting on what we need. Diago hates it when we bother him. He got so angry, he killed a crate dragon. Gave us lieutenants one fang to share. Дракона The краята. lieutenant with the crate dragon fang can speak to Diago, and you helped kill the men I was sending to get it. I'll get you the Fang, and you'll get me that sensor computer.
My deceased associate kept the Fang at the Spice Warehouse. Place is crawling with Geonosians. Won't be easy. Discouraging those Geonosians from sticking around will give us leverage with the boss. Just a suggestion. I'm heading for Diago's summer palace at these coordinates. Meet me there with the Great Dragon Fang. А теперь дракон края. Но перевод, конечно, оставляет желать лучшего. Край дракона переводить. По сути, даже в одном диалоге по-разному. Тоже такой себе. Хотя вроде как... почему? Устоявшиеся выражения. Так, а куда нам надо? Но живого край дракона мы не увидим, да, если мы за зубом идем, то... Ну да. За такой квест пропадает. Well, I'm pleased Diago finally responded to my provocation. I was expecting a bit more. Is that absurd little trophy the reason Diago sent you? I'm here in my own business, lady. My name is Vavarone Zer. I'm interested in discussing a bargain with Diago Hickson. Так, это надо наш. I'm trying to get a meeting with Diago myself. Yes. It's easier to get an appointment with the Dark Council. I've been prodding Diago for weeks. Raid a business here, kill a lieutenant. I thought sending the Geonosians to raid this operation would surely draw him out. But all I've got is you. Grand moths tremble before me. How powerful must Diago be not to care what I do to him? I'm seeking a small crimson box. I'll give him whatever he wants for the box. But I need to arrange a meeting. People don't go to war over... The contents are irrelevant. For your assistance, you'll receive a gift few beings ever enjoy. If you want to pretend like you're not interested, I can offer a more material reward. I offer the chance of a lifetime. All I ask is that you arrange a meeting for me with Diago. Ну... Можешь, конечно, с ним подраться. Но она нам награду You look хорошую something обещала. out. How do I contact you? I don't take too long arranging things.
Relax. Так, только нам... Он, по-моему, по дороге, да, нужно. Ну да, здесь вроде не проехать. Нет, можно было к такси переместиться. Здесь нам что-то пока не везет. Да ладно. Докопались. Ну, раз у нас золотой есть, надо уже серьезную артиллерию доставать. Ну вот и 25 уровень. Давайте соберем, что там. Так, а вот куда нам? Такое чувство, что нам наверх нужно. Ну да, вон там зеленая.
Ah, the Great Dragon Fang. And in perfect condition. I'm deeply impressed with how you handled those GNO. Remember that Sith we heard about? She controls the Geonosians, and she wants to meet Diago. The Sith is behind the attacks on our operation? For a being of pure evil, she was surprisingly Typical Sith. Start negotiations by let's hope that Jedi from my club puts the Sith. We're going to an underground water well the natives call the Light Spring. Now that we have the Fang, he'll let us into... Go! What now? Kukri, the palace is under attack! Imperial commandos! They're tearing us apart, breaching the security doors! Diago will be furious if this palace falls to the Empire. Only one thing to do. Free the Imperials and meet me at the Light Spring. Wait a minute. We can both fit in that escape route. But you need to stop the Imperials from finding it while I get away. Вот зараза. Good luck. See you at the Light Spring. Ну, давайте, у нас пока еще героический момент работает. Hello again. I was afraid you might have forgotten our agreement, so I sent some friends to jog your memory. I just, shot a few of your pals. They weren't that good friends. You promised to arrange a meeting for me with Diago. Diago's at a place called the Light Spring. I'll send you the coordinates. See? I just sent the all-clear signal to my soldiers. They're retreating as we spoke. Or perhaps not. You got a funny way of saying thanks. This isn't about you. It's that irritating Jedi. Apparently, little Neriel has decided to poke her lightsaber where it doesn't belong. She's killing my soldiers at the palace. Be a dear and throw her off our trail. Then meet me at the Light Spring. Ну, такое. They wouldn't surrender. Why don't they ever I don't think they hear too good through those helmets. Please don't make jokes. I'm disappointed to see you in this place after our last... I thought you'd learned to stop associating with criminals. Why are you here? You following me, Jedi? I heard about this palace back at the club. I came hoping to find Vavaron Zaire, but it seems I've just missed her. If you know anything about the Sith's current whereabouts, please tell me. Он просто скучал. Zaire's headed Давайте for the устроим desert, to an underground well called the Light Spring. битву. Может быть, You did the какая-то right сценка thing прикольная. informing me of this. Stay here. When I confront Zaire, it will be a horrific battle. You won't want the Force be with us both. Интересно, Light Spring это прям будет, ну, реальный источник света какой-то. Потому что мне сложно представить его на Татуине. Везде песок.
Как это так быстро? Я тоже так хочу. Так, ну нам дальше. О, здесь, кстати, правильно перевели. Вот из 3 значений, которые встречались, край дракона, это единственное, где правильно. Давайте по стелсу, чтобы время зря не тратить. Посмотрим, но по идее все же, да, и должно же быть интересно, если они оба в одном месте. Perfect solitude for a year. Now, 4 interruptions in a day. Frustrating. I didn't lead the Jedi or the Sith here, boss. I don't know how they found you. Sorry, I've been a real chatterbox lately. Are you insane? Why would you lead them here? Why do I get the feeling you're playing us against each other? Can't believe you'd jeopardize your reward from me. Reward? What's she talking about? Leave me out of your little drama, all right? Cold feet, hmm? I thought you were tougher than that. Empty chatter. Like fingernails on transparent steel. I will silence. Who is that? Captain, haven't heard from you in a while. Everything all right? Мы решили все, да, собраться. Всеми девочками прям. I'm kind of in the middle of something, Risha. Oh, beautiful girl. So beautiful. Wait, is that him? You're with Diago? I want to see her again. Now! Stop pushing me. I'm not your droid. It wasn't a request. You bring her to me, or I take her from you. Diago, dear, I can offer you so much more. Just as soon as we rid ourselves of this Jedi. Afraid to fight me alone, Sith? Silence! The only voice here should be mine. Diago, you're every bit the monster Vaveron Zaire is. You will both pay. You want to kill the Jedi. You want to drop your weapons. Ни хрена, не работает. Хватит. Stop waving your hands like that. You both look ridiculous. Strong-minded, hmm? You're no use to me. Forgive me, dear Diago, but I really must kill these two before we Так, continue. только теперь нам против двоих, да, надо I find a сражаться. beautiful girl myself. Droids, kill everyone! But I didn't do anything! Everyone! Блин, ну вот это, наверное, первое. А, нет, джедай за нас помогут.
You betrayed Zare and helped me defeat her. Why? Heat of the moment. I could have just as easily gone with her. I can't tell if you're lying to me or yourself. Regardless, you have my thanks. I see now why Zare thought this box was worth killing over. Thank the Force we stopped her. This is a Sith holocron. It was created centuries ago by a powerful Dark Lord called Darth Nihilus. This Darth Nihilus guy famous for anything? He exterminated nearly every Jedi a few centuries ago. It took great effort for us to rebuild. I'll ensure this relic remains safely hidden from Zare's allies. The Empire must never access the terrible secrets contained here. My ship is waiting nearby. I should go. We've saved countless lives today. Put in a good word about me with your Jedi friends. Goodbye. May the Force protect you. Я так понимаю, это и финал, как бы, планеты. Не, ну это, кстати, прикольно. Это, наверное, первая прям прикольная миссия. Ну, в первой главе. Ну, хотя еще, когда корабль доставали, тоже интересно было. Ну ладно, такая что такое личный. Давайте посмотрим. Not Drayan, that's all I hear. What was it like? Oh, the next time some fool asks me that, I'll bury this holo record. Not Drayan was never a true gangster. Not like me. People think I've knocked Ну ладно, понял. Так, ну все, возвращаемся к Рише. Да, вот планета заканчивается. Ну что, блин, за полчаса прошли планету. Ну, если это реально конец, то за полчаса. Wasn't sure I'd see you alive again, much less with that sensor computer. How did you get it? He's dead. Good. Sorry I didn't get a chance to chat with him before he died. My holo... Really? You had... Happens all the time. The Suns here play havoc with With that sensor computer installed, this freighter will be a first-rate scout. I'll patch it into the ship's rectenna before takeoff. You should notice a difference right away. I expect to be warned whenever there's trouble around. The way things go for us, we'll have to reset the alarm every... Let's leave this sandball in our rear thrusters, Captain. Nocdrayan's fortune is out there waiting for us. Ну да, планета закончилась. Летим тогда на Альдеран. Болтаем сейчас со всеми, кому тут нужно. Nothing worse can my... You... Her not... That's... Come. Captain, I don't... If I... I don't... На 26-й там тоже не за горами. Well, the... Ну да, чуть-чуть осталось. На Альдеран уже с 28-го, то есть... так, ну что, контрабандист, молчишь? Я-то... Чё? Ну я слушаю разговоры. Я говорю, когда ничего не происходит. Don't let all that breathtaking scenery fool you, though. This is the most dangerous planet of the core worlds. The nobles here could teach the Sith a few things about backstabbing and assassination. Great. A planet of two-faced killers. They say every noble who's anyone has killed at least one person, even if by accident. Every so often, the noble families spill their bloodlines fighting for the throne. The current succession war is the bloodiest on record. Since the Empire arrived to put its own puppet in charge, there's no telling who will come out on top. Local politics put me to sleep. What's our business here? Your first delivery is a piece of glaze cake. All you have to do is escort that antique power droid to House Organa's castle. Since House Organa runs this spaceport and their castle is right around the corner, dropping off the droid should be a quick run. Я скипаю те, которые, ну, либо мне, ну, короче, не основной сюжет, я не скипаю вот эти, когда происходит. Либо есть скучное задание. Ну, то есть сейчас было прикольное задание, когда мы на Татуине были, и там было джедаи, ситх, и мы их сталкивали между собой. В конце драка была. Кайфово. Got any info on House Organa?
They like to present themselves as the good guys, but they're pretty shrewd politically. You won't be dealing with them, though. Okay. The droid belongs to a couple of young nobles, Len Turan and his sister Sidonia. Decent people, all things considered. Got it. I better get moving. Персонажей, компаньонов здесь я прикольных пока не видел, поэтому вот с персонажем я скипаю, чтобы просто быстрее и опыт получить. Они как бы не особо интересные. А сюжет, ну здесь пока сюжет так чуть-чуть разгоняется, но не особо. Мне вот бы опыта где собрать. Потому что вот когда идешь по стелсу, я пытаюсь быстро пройти сюжет. Вот он назревает момент, где я начинаю сильно отставать. Вот когда за джедая проходил, там не было стелса, и надо было со всеми подряд биться. Такой проблемы, в принципе, не возникало. А здесь вот уже эта планета с 28-го, а у нас 25-й. То есть, допустим, если... Ну, сейчас будет, ладно, 26-й почти. То есть, как только мы... Ну, скорее всего, планету мы закончим где-нибудь на 27-м. С небольшим. Ну, там еще, правда, конец первой главы будет. Но, как бы, вторая глава, скорее всего, начнется уже... Там будем тоже отставать уровней на 5, на 4. Так, такси не показывает. Ладно. Блин, хотя вот какого фига оно не показывает такси, когда вот можно до сюда доехать и ближе будет. Давай. Vehicle paths are currently open for business. Музычки вот не хватает. Но вот мне пока вот я как раз сегодня играю, мне как раз вот в Telegram присылают клавиши для вот 5 мелодий, которые я заявлял, что я когда-нибудь переиграю. Вот клавиши, в принципе, для всех 5 мелодий вроде как есть. Я для 4 слушал, 5-ю пока не слушал, но я думаю, там проблем тоже нет с этим. Так что можно будет позаниматься. Borderlands. Да не знаю, я когда-то пытался начать играть во вторую часть, но мне вообще не вкатило. Не знаю, что там с остальными, но... Ну, такой лутер-шутерные штуки. А что, там с первой части? Там же до первой части есть еще, по-моему, приквел какой-то. На них во все можно в коопе играть? Потому что на самом деле это сами Borderlands, если не брать третью, то у меня в Steam есть. Но насколько они мне там нужны, это, конечно, другой вопрос. You made a deal with a woman named Risha for this droid? I'm here to collect. Welcome home, you ugly little thing. I mean the droid, of course. This is no time for your juvenile jokes. We should properly introduce ourselves. I am Lady Sidonia Terran.
Herald of the Gold Aurora. And I'm her brother, Lord Len Tehran, Warden of the Eternal Flame. Please call me Len. It's an honor to meet people with such fancy titles. Titles are a credit a bucketful here. If you want one, I have a few I'm not using. My brother and I are all that remains of House Tehran's noble bloodline. One of Alderán's more reprehensible pedigrees, House Bayless, slaughtered our family and seized all our holdings. Пресиквел? Это как? Типа он начинается как приквел, а заканчивается как сиквел? Пресиквел. You still have this old clanker for whatever it's worth. This droid holds new hope for us, literally. Centuries ago, our ancestors hid something inside it for safekeeping. Pirates absconded with the unfashionable machine generations ago. Tracking it down has consumed our family since before we were born. What that droid contains will rebuild House Tehran. But we need instructions to safely open the hidden compartment. It's rigged to explode, you see. The instructions are at our family's estate, now occupied by House Bayless's forces. Without those instructions, we can't pay you. There must be plenty of mercenaries willing to go steal. We've hired 37 professional thieves. None has returned. Perhaps they formed a club. The instructions we need are in a datapad of Tehran family history. If you retrieve that datapad, we'll add a substantial bonus to your payment. And there are some additional family heirlooms we'll pay you handsomely to... What am I looking for, exactly? They'll be the valuable-looking things surrounded by guards. Sidonia, it's almost time for that meeting with House Organa. Why don't you go chat with them in my place? How shocking that you'd rather stay and entertain a female guest. Very well. I'll return as soon as I'm able. I should be going too. Oh, perhaps later then. Do be careful out there. Так чё с пресиквелом? А ты сам проходил? Ты типа хочешь перепройти или ты сам не проходил их? Насколько оно? Нужно, не нужно? Первый, второй проходил, остальные нет. А там как организован кооператив? То есть там... Ну, например, вот если брать Far Cry организован кооператив очень глупо. Потому что там, ну, по факту прогресс идет одному человеку. Второй, он больше, ну, типа он играет, он помогает, но как бы в его, условно, сторону никакого прогресса там по сюжету и так далее не засчитывается. Там по зачистке территории и прочая штука. Потому что я может быть, не, ну, нет у меня прям желания проходить, но я могу чисто так подключаться, побегать, когда настроение есть. Прям, чтобы полностью проходить, может, и... Они длинные вообще? За сколько проходится приблизительно? Потому что у меня такое ощущение, что они очень длинные. Кстати, еще 33 минуты и буст опыта закончится. Если одновременно синхронизация.
А то есть, а если ты где-то в конце сюжета, а я в начале, то я к тебе что, не могу подсоединиться или как-то? А что ты третью не проходил, если ты проходил первую, вторую? Что ты не засел за последующие? Потому что я во вторую начинал, не знаю, я еще играл в этот кинцо, которое Telltale делала, Tales from Borderlands. Мне понравилось. То есть это кинцо я с удовольствием наблюдал. То есть сам мир, он прикольный. Но вот играть что-то... Я уже точно не помню, это очень давно было. Но что-то меня в ней отталкивало. Да, блин, надо его по столу ступить. На смысл? Ладно. Это не страшно. Может, на уровень слишком большой по разбросу. Давайте по столу идем, чтобы никого не трогать. Так, ну вот опять далеко. Никогда не бывает так, что входишь в здание и тебе пройти одну комнату надо. Всегда нужно пройти 10 коридоров, и самым последним будет цель. А часов ваза. Это дом задания. Это ладно. Ну, здорово. Так, а нам надо... нам надо найти древний датапад. Нельзя, да, стырить как-то? Вот он отвернулся. Нет, нельзя. Ну, ладно. Ну давай, Гуки. Что там? Не бойся его. Да, кого-то. И возвращаемся к леди Таран. Так, это нам вот сюда, до Моргана. До дома Органа. А здесь написано дом Орган. Ну хотя дом Арга... Вот фамилия Аргана, она склоняется. Дом Арган или дом Арга... Арган. Ну по идее, наверное, правильно. Дом Арган. Но как странно звучит.
А, ну вот дроид страж органа. Но по идее дом органа должна быть. Должен быть. Rumors are filling the hollow frequencies of a daring robbery at our old estate. House Bayless is missing a datapad from their new I'll let my dear sister have the honors. Never could decipher that blasted thing. It's a simple code, woven through the genealogical entries. You just have to assemble the letters correctly, Len. I can't wait to see what's inside. I hope it isn't a huge explosion. That would be anticlimactic. According to this, we must pry open the droid's ventral servomotor housing and disable its lateral conduit. The hollow chip is hidden within a false power storage unit, behind a detonite charge, entering the disarm code. I've got it! After all these centuries, we finally have our proof. The information on this holochip proves House SWTOR is owed a considerable number of credits. When the other families hear of this, we will reclaim our status among the nobility. Так, погоди, они сами из этого дома. То есть они нашли то, что они многим деньги должны. Don't forget who put you back on top. I think you'll find us extremely generous to our I must leave at once to have this data authenticated by the Royal Council. Len, see to our hero's payment. Nothing would please me more, dear sister. We'll go tree climbing after we get paid. Yes, well, you clearly have a pressing schedule, so I won't impose. Here, take this datapad to your associate Risha. It contains the design for a powerful... That could come in. Once you have... Так, ну ладно, погнали. Крыше надо. Но это не финал, да? Это вряд ли, что мы за 20 минут планету прошли. You got House SWTOR schematic. Perfect. That wasn't too bad, was it? Ask me again when the bruises heal. I sense there's a long story to go with those bruises. Your next delivery is to take that head in the jar to a sniveling little stuffed shirt named Pima Ahuff. Pima is at House Alda's estate. You'll have to sneak through some tough battle zones to get there. Why sneak when I have a Wookiee? You two make such a cute couple. Can't wait to ditch that creepy head. I swear its eyes follow me around the cargo hold. This is one delivery I recommend keeping covered. Let's not upset the locals any more than we need to. Good luck, Captain. Так, ну нам хоть и дали оружие, конечно, но это не финал. Нам еще пробираться.
Welcome. Please select an available travel route. А, кстати, он до Моргана. Надо мне сюда, нет? Чё мы так медленно-медленно? Ну, значит, где-то здесь, да? Нет. Ну, ужасно медленно, но хотя бы близко идти. Guided tours of House Alder's Royal Museum are closed until further notice. Scoot along and don't be a bother. Otherwise, you'll answer to security. Do you want this head in a jar or not? I most certainly do not. Get that disgusting thing out of my sight. I mean, really, what sort of buffoon brings a counterfeit head and expects payment? House Alder has already obtained the head of Darth Bandon, thank you very much. It was genetically authenticated by one of my conservators yesterday. Maybe this Darth Bandon had two heads. Don't be ridiculous. Yours is obviously a forgery. Cadrith? Cadrith, come here. Yes, noble curator. How may I serve your impeccable rectitude? Where is Neva? I want her to run the genetic authenticator on this head and prove it's a fake. I need you to test this head for me, Cadrith. I'd really rather not. It's quite ugly. Cadrith, perform a genetic authentication on this head at once. Compare the results to the head we received. I beg your patience, noble curator. This process will take some time. I'm afraid we have a slight problem. This head is a 100% genetic match for the Sith Lord Darth Bandon. I retested the head Neva verified yesterday, and it does not appear anywhere in the genetic authenticator's database. Somebody owes me an... And someone owes me. Captain Skavik, this is Noble Curator Pima Ahaf speaking. I demand that you return the Arcanian hyperdrive at once. The head you bought it with is a counterfeit. Sorry, Pimi. I have a strict no refunds policy. Hey, Captain. You're a little late to the party.
I should have known you were behind this, Skavik. I promised you'd regret crossing me. Hope you don't mind, Pee-Mee, but Neva's taking an early retirement. She's too gorgeous for life in a museum. What? You menace! You corrupted that girl! Wasn't that hard, trust me. Whoa, easy there, Scruffy. I see your taste in friends hasn't improved, Captain. At least I have friends. This is unthinkable. Ну ладно. Что, мы должны разобраться с кем-то или I'll что? inform House Organa's spaceport security, but I can't guarantee. Skavik received the Arcanian hyperdrive at the spaceport yesterday. If he's still there, he must not have finished installing. Skavik cannot leave Alderaan without a functioning hyperdrive. Hurry, catch him before he escapes. Ну, давайте. Ну-ка, чудака угнать. Альтспидер. Ну, давайте. А, он нас в правильную точку хотя бы везет. Ну, быстро, смотри как. Маршрут какому-то уникальному. То есть, если мы отправимся на поиск Скавока, возможно, как раз первая глава и закончится на Скавоке. То есть, а второй уже будет что-то другое. Ну. Я не знаю, возможно, есть какое-нибудь задание дополнительное. Тут все, в принципе, на изях. Поэтому можно и перебить. Дополнительный опыт хотя бы заберем. Нахну только 5. Блин, ну надо вот эти вот добить всех. Но раз уж начали, то надо заканчивать. Ну, похоже на финал планеты. Кстати, 26 уровень. Мы уж можем... Ну, как раз тогда в конце главы и поменяемся
Модификацию новую поставим. Зачем купим? И вот это надо заменить. Ну ладно, неплохо. Whoa. Что-то она так приостановилась. You didn't waste any time, did you, Captain? Bet you ran quicker than a Varactyl on hot sand. Not that it mattered. Yeah, sorry I can't be there in person, but my sweet little Neva is very sensitive to violence. Don't worry, though. My friends here will show you a good time. This is a preview of what I'm gonna do to you, Skavik. Hit it, man. Так, а вот здесь вот нам пригодится героический момент. Только мы вот тех не зацепим. You're either the luckiest shot in the galaxy, or those were some seriously unlucky mercenaries. Guess I'll erase this holo recording. Luck had nothing to do with it. Right. I'm supposed to believe it was your amazing reflexes? Look, I hate to cut things short, but I got a swanky new hyperdrive to install. Love that Arcanian tech. You take good care of the rest of my stuff, Captain. I'll be coming for it soon. Just found out what's happening. Sorry I'm late. The good news is, I tracked Skavik's ship to House Thul's spaceport. He must have gone there to finish installing that hyperdrive. There's still time to get him. I'll fly us to that other spaceport and throttle down, Captain. The Empire controls House Thul. Skavik has landing clearance from the Imperials, but you'll have to sneak in on foot. Luckily, someone here owes me a big favor. I've arranged a meeting to sneak you inside that spaceport and get the hyperdrive. Can I trust this mysterious someone? Here, my contact is at these coordinates. Oh, and there may be a way we can... House Alda still wants the head. That pompous gasbag Pima Ahuf will probably pay anything to get it. I'll see what he has to say. He was willing to give up a custom-built Arcanian hyperdrive for that head. I suspect he'll say a lot. Good luck, Captain. Ну окей. Я-то думал, это уже финал. Так, ну задание-то у нас два. К какому надо идти? Ну, оба. Ну, кстати, Карнал 1 когда-то говорил о том, что 2 классовых задания может быть на планете. Я вот до этого момента, по-моему, с таким не сталкивался. Ну, вот оно. Давайте перемещаться, потому что куда нам надо? Нам нужно в библиотеку дома Альда. Hello again, Captain. I understand Skavik has escaped. I was, truly sorry to hear that. I still have your head. Got anything useful to trade for it? We got off on the wrong foot, didn't we? You must understand, the head of Darth Bandon is a
priceless artifact. He was the Sith Lord. Centuries ago, Trask Ulgo bravely sacrificed himself in combat with Darth Bandon. What keeps the head fresh looking after all these years? When Darth Bandon ultimately fell in battle, Sith acolytes preserved and enshrined his head. Alderaan's current king is of the Ulgo family bloodline, and he reveres his ancestor Trask. The remains of Trask's murderer will be the perfect peace offering to our king. House Alda must have your head. I'll trade this head for a new Arcanian hyperdrive. But I only had the one, and the Arcanian engineer who crafted it is long dead. Any payment in credits I give you for the head now will have to come from my own funds. I'm not aware. Please, I beg you, for the love of... Ну... Не, ну в смысле бесплатно? Я хочу I'll что-нибудь. take that, and your nicest museum piece. That would violate every tenet of the noble curator's code. If anyone found out, the shame of it. If I don't get that head, the shame will be worse. Here, take this. It's from the lake. I don't know how I'll... Мы это можем продать? Если это что-то бесценное. Наверняка на какой-нибудь аукцион. Так, ну и нам нужно на такси. Нам поможет такси? Надо вот в эту сторону. Welcome. Please select an available travel route. Ну, что-то я сомневаюсь, что нам поможет. Ладно, давайте пешочку. Have a safe and pleasant stay. Слишком далеко. Не, ну по-любому, получается, конец первой главы, он будет на скавыке. То есть, ну все к этому идет, что мы вот за ним гонимся. Скорее всего, сейчас мы его немножко упустим, но там прикрепим какой-нибудь маячок или что-нибудь такое. И финал главы, где мы будем с ним разбираться. Но, с другой стороны, тогда непонятно, что дальше будет. У нас сюжет в основном с ним связан. Ну, может, у него есть какие-нибудь покровители или что-нибудь такое. Нам только вот узнать, правильно ли мы едем. Ну, давай. Вот здесь, наверное. Но опять же, скорее всего, мало ли это сюда идет, а это вот так идет. Вот. Блин, да, она вниз идет. Но будем надеяться, что вот эта тропа, она как-то выводит нас. Могли бы хотя бы за картели продавать эти карты. Взял бы, зашел бы. За какие-нибудь 10 картелей бы. И нормально было. Так, 27-й. Блин, и вот нифига она не ведет сюда. Ну, только если вот так вот. Наверное, да. Но вряд ли вот так вот.
Ну, не знаю. Никак мне не помогает то, что она чуть-чуть открылась. Но будем надеяться, ладно. Давайте, чтобы не так скучно было. Давайте, чтобы не так было. Раз мы запарились с музыкой, давайте клавиши, которые мне тут присылали. Я вот их включу так тихонечко на фон. Чтобы они там были. Будет небольшим спойлером того, что когда-нибудь появится в полной мере. Ну, тут клавиши иногда основной мелодии нет, поэтому... Ну, так, для фона нормально. Только надо вот отрегулировать, чтобы... Ну, вот так вот нормально. Мне бы только какую-нибудь горячую клавишу, знаете, для того, чтобы я останавливал, когда диалоги будут. Сейчас. Так, если я нажимаю, то исчезает. А так добавляется. Но она исчезает только у вас, у меня это не исчезает. Ну ладно. Я потом еще подумаю, как это делать поправильней. Просто сейчас долго будем. Просто, кстати, только в том, что когда там закончатся 4 файла, то они... Ну, она остановится. Так, ну вот, здесь какая-то тропа идет наверх. Там, наверное, по ней. Вот здесь такси было. Надо было на такси сюда ехать. Но хотя, опять же, до сих пор не факт, что это сюда ведет. Так, ну вроде вот это сюда приведет.
Нет, ну они между собой воюют. Это музыка, да, в тему как? Не хватает только мечей джедайских. Так, а вот теперь давайте. Мы дошли до точки. Тормознем. Да, но у меня не тормознется. А у вас тормознется. Ну, хотя зачем? Можно и так. Так, ну и на всякий случай. What's wrong? You're too good to speak basic? Patogawata kiko uba kiriwata buki donko. Se gota do muti kihasa da puño. Lis di woto. Kupa tonti toki maki chisa chubolo wawuni. This is about justice, not crime. Conchita. Kabanotase makipuna. Malituta odmishka. Kichawa joto du debita tuta ulya. Ну, окей, поговорили. Теперь ангар. К ангару идем. Да, что-то музыка. А, музыка закончилась, я понял. Давайте я поставлю, чтобы оно репетилось. Пойдем. Давайте пройдем мимо. Зачем мы ввязываемся в лишние бои? В каком бою? Блин. Где там? Так, а я что-то убрал, да, все случайно. Что-то здесь было. А что на карте не показывает, с кем я там повоевать должен? О, кстати, 200 почти достигнули. Вот с тобой, да. Ну, пойдем теперь. Ну вот, сейчас как раз-то заканчиваем первую главу и на наш шада съездим, продадим все. Нам как бы лишние деньги не полезно. Я тоже думал, диалог будет как.
Да, куда? Туда, наверное. Так, только вопрос, как забираться-то туда. Но слева, по идее, должен быть проход. Но не факт. А, вон там вот. Так, ну и здесь опять, да, в самый... Ой. Не, ну под музыку-то бой-то прям необходим. Она сейчас закончится. Ладно, пошел. Давайте выполним раз начали. Надо вот это, наверное, репит поставить. И все. Ничего, это у нас... Я уже думал, это у нас свой же снаряд отбросил. Так, ну 8. Так, тихо, тихо, тихо. О чем мы помираем? О чем мы? А где наш компаньон? Что-то мы не перестали следить за всем. Ну ладно. Ну куда ты? Да что это? Кто это? Кто вот это вот делает? Вот это как бы нам больше всего урона-то наносит. Так, минус 1. Да. Он что, джедай, что ли, или что? Я не понимаю. Ну, солдат обычный. И чё? Так, ну троих осталось. А почему ты сразу-то в бой бежишь? Вот что он делает? Он кого-то меня пытается ударить. Так, ну все. Так, успокоились. И давайте нам тут туда, да? Нам одного надо найти еще. Давайте вон тех. Ну и все, и валим.
Ну, просто. Ну-ка, здесь поставил все. Да, раз. Я ж почти нажал. Куда взрывы, куда делись все. Так, тормозим. Where's Skavik? I'd like a chat. Nakag agib kikbenabab. Neya agam berakaki. Ну хотя ладно, на самом деле с музыкой прикольно. Apayang. Nilama imi amka amgap. Naya na ramkam. Kala ama mani mami. Libik bak. You got suckered by one of the galaxy's great con artists. Manub meraka naja. Kinamabam. Yak manala. Bragam nemnya inubuyin. Kamamka amkananya. Beraka karamkara. Ninyamak oramag yang megik. Sorry, but that's not an option anymore. Nimikana maya. He could have told people about us. Так, ну все, да, это финал. Thank the stars. We're in desperate need, and you're the only one we can turn to. Everything was fine when I left. I'm afraid events have quickly turned against us in your absence. Duke Bayless was offended by your visit to our former home. He's demanding satisfaction. The Duke is sending his son, Zin Bayless, Alderán's finest marksman, to challenge me to a pistol duel to the death. Isn't House Organa protecting you? The Organas think we deliberately sabotaged their peacemaking efforts by attacking House Bayless. They're refusing to intervene. My brother never mastered the art of the blaster. He can't possibly face Zin. Unless we find a champion to take Lin's place, he's as good as dead. Please, will you be our champion? What's the upside for me? We'll reward you well to fight on my brother's behalf. Please, come to House Organa at once. Zin will arrive any moment. Ну что там, битва поединком. Пойдемте защищать. Дом Органа, это вот здесь, да? Дом Органа. Ну, 1,5 часа прошло. Но 1,5 часа на 2 планеты — это хорошо.
just in time. We were, about to start without you. If you think the prospect of killing a woman bothers me, think again. She is, after all, not a lady. Draw. Рисунок, блин. You filthy mongrel! How dare you violate the rules of noble combat? The duel hadn't even started! What about now? Stop, blast you! The duel is ended! You win! Да, короче, ты не говори никакого стрима, только буферизацию, поэтому хорошего стрима. Ну, спасибо. This duel was to the death, remember? Ну, забавно, ничего не полное хп из-за этого. You saved my brother's life. Not only that, you did it with style. Where did you learn to fight like that? It's all in the reflexes. Drat. I was hoping you could give me some pointers. There are no words to express our gratitude. What can I say? I love my work. Let's hope we never have need of your services. My brother and I must flee House Organa. It's only a matter of time before House Bailey. Why don't you come with me? It's probably safer. Alderaan is our home. We must stay, and Captain, we will always remember you as our Ну, было бы странно, если бы они к нам на корабле бы нас тусили. Ну, хотя для какой-нибудь одной миссии это вполне нормально. Но к Рише возвращаемся, все, это финал уже. Это прям финал-финал. I've never been so happy to see a starship heart in all my life, but I'm even happier to see you in one piece. That was the craziest run I've ever made. Then you haven't made the Varsunian run of Palking 14. I have to hand it to you, Captain. You not only took care of business, but you made Skavik look like a fool. I just wish we could have settled this once and for all. Living well is still the best revenge. I don't know about you, but I'm having the time of my life. I'm glad we're done here. It's funny. I can't help thinking Nock Draen would have hated this world as much as I do. Legend is, Nock was descended from royal blood. They say that's how he got to be king of the galactic underworld before he died. How did this guy wind up Wormfood? Every spacer, pirate, and gangster from Abrogado Ray to Yavin has a theory. Some say he was shot in the back by a Rhodian. Anyone who actually knew Nock will tell you that's ridiculous. Others say he was killed by his most trusted lieutenant. A few say he died in his sleep. What do you think happened to him? I think the galaxy is full of people with too much time on their hands. I try to ignore them. It won't take long to wire the Arcanian hyperdrive to the ship's engines, and the anti-radiation shield will be a snap to build. What's so special about this Arcanian hyperdrive tech? It's 100% accurate for 30 parsecs. Trust me, you need this. I'll have those upgrades online in... wait. Hang on. Oh, this ought to be good. Hello, Skavik. How's Trix? Just fantasizing about killing you and your friends, sweetheart. Want to hear the details? Sorry I missed you at the spaceport, buddy. Haven't you learned yet, Skavik? Cheaters never win. We're leaving Alderaan with all the prizes, and you're... well, stuck being you. Have fun while it lasts, kids. The end of the ride is coming soon. You know that old saying, it never rains but it pours? Today it's pouring holocalls. I'm getting one from Tatooine of all places. Jaren, I haven't seen you in forever. I'd love to catch up, but this isn't the best time. Someone took Aldila. Said I'll get her back in pieces if you don't come. Pieces! You have to help me. This guy a friend of yours? I've known him and his wife since we were kids, Jaren. I won't let anything happen to you or Adila.
Calm down and... When I came home from work, Ardila was gone. There was a man waiting for me. He said unless you want to be responsible for Ardila's death, you'll meet him at an old Zerka mining complex in the Chini Rift. I don't understand, Risha. Why is this happening? It's a trap, obviously. But my odds of surviving and getting Ardila back alive are... This is gonna cost you. Fine, but you don't get anything until Duran. Stay on this hollow frequency. Let me get in touch with some contact. Ну ладно. Видимо, Скавок, он все-таки подольше с нами побудет. Возможно, весь сюжет. Alright, I dug up everything I could about the Chini Rift and that Zerka mining complex. I'd say we've got a 50-50 shot at coming. That's your idea of good odds? Considering how the rest of our trip has gone, it's not bad. Chini Rift has more holes in it than a chunk of Biss cheese. The Zerka mining complex sits over... Zerka sealed the complex's mine shaft when they left, but didn't bother with the ore processing chute. You can use that to get inside. And then I'll keep this... I don't like that. Ну ладно, погнали. Спасаем. Получили ачивы за планету. Давайте теперь пойдем за завершением главы. А все это на Татуине. Ну, получается, вот мы 28-м закончим. А вот Альдеран у нас начинался только с 28-го. То есть мы отстаем уже где-то на уровне 4 от следующей. Вот надо во флешпоинты бегать. Welcome. Please select an available travel route.
Знаете, я задублирую одну какую-то композицию. Это третью. Или первую. Третью, наверное. Она более... Ну, то есть она... больше индивидуально. Есть где подыгрывает гитаре, а есть где сама отдельно играет. Поэтому более цельно будет. Нам потом, когда все запишется, я сделал какой-нибудь большой файл. И будет у нас на SWTOR музончик. Ну, поставил, блин, опять не успел. Ну ладно. Такое задание, да, у нас очень началось. Ну, в принципе, 10 минут до 2 часов. В принципе, сейчас как раз заканчиваем. Может, во флешпоинт сбегаем еще под конец. Так, ну давайте, пока героический момент не закончился, надо действовать. Ну и один остался. Блин, был бы здесь один просто обычный. Мы могли бы дальше по стелсу чисто идти. На этом мы где-нибудь встретим сейчас. Главное следить за тем, где мы находимся. Да, мы вроде никого уже, да. Ну да, там уже разговаривать надо. Ну, сейчас вот этого будем бить. Посмотрим на то, как их он идет. Ну и все. Нормально. You're the simple girl who caused His Majesty so many sleepless nights. There's nothing simple about me. And I'll see to it your torture and execution are as complex as possible. Risha, what are you doing here? Let her go, and you can do whatever you want with me. Unfortunately for your Togruta friend, I'm to leave no witnesses. Besides, this planet offers precious little else in the way of entertainment. Who's up for a dance?
Надо, кстати, найти, что я отсюда вытащил. Что-то здесь было. That man kidnapped me because of you, Risha. He was going to kill us both. Why? It doesn't matter. I'm sorry for what happened, but it's over. You're sorry? He held me prisoner for days, threatened to kill me, and you're sorry? Adila, when I heard the shooting, I thought... You thought wrong. Show her how happy you are to... Never letting you out of my sight again. Не там, конечно, музыка закончилась, но ладно. But I never want to see Risha again. We're done. I just risked my life for you. She wouldn't keep a secret without good reason, Adela. I promise I'll explain everything to you someday. Have I ever let you down? Risha told me you're like a sister to her. We've been through a lot. That's what made this so horrible. I need to get off this stinking planet. Get a bit of distance, think. Here, take these credits. They'll get you off Tatooine. Help you start over someplace better. I hope so. Thanks for taking care of these scum, Captain. The galaxy is a better place without them. I have a lot of unanswered, don't we all? They'll have to wait for another time. We're done here. Ну, пойдемте на корабль. Ну вот ровно, получается, и есть 2 часа. 4,5 минуты до 2. Надо на Наршада заехать. И на флот за модификациями еще. We only have one delivery left to make, Captain. Set course for Nar Shaddaa. I'm ready to leave this dust ball in my rear thrusters. That makes А two мы of как раз us. туда сейчас и поедем. Удобно. Но это не конец главы. Видимо, конец главы на Наршада как раз. Ну ладно, все равно туда и хотели. Have to give credit where it's due, Captain. You've done an amazing job delivering this cargo. I always knew you would. We've had quite a ride. It's not over yet. No one has ever come as close to finding Noctrayan's riches as we are now. How will you spend all that reward when you finally get it? What will you do with your... Ask me again when I have it. Your last job is taking the men and the carbonite to these coordinates. It's a restricted area. Oh, that's right. I'll help you. We're finally The terms of the deal are very specific. If I'm not there, I'll run ahead and make sure everything's in. Use this act. Ну ладно, понял. Оставляем нашего товарища. Так, ну и 28-й. Надо еще продать весь хлам, который у нас там в инвентаре лежит. Ну, давайте сразу. Я могу? Нет, не могу. Я помню то, что эти планы надо продавать где-то там на променаде по центру. Но отсюда нельзя, да, перемещаться. Вот.
По-моему, на первом этаже. Нужно больше поискать. Так, модификации. Ну, кстати... А почему 2 человека продают 26 уровня модификации? 22-го, 18-го. Нет, не то. Погодите. Давайте в другую сторону. Но нет, это тоже не то. Тоже нет. Вот. Чечу пагу габа пам ни хой пату ку чачо чак габа сачобум нич патуга вата ванта хум. Так, у нас... А сколько их вообще? Ну, это нет у нас настолько. Давайте по 20. Ну, все. Теперь это можно продать будет кому-нибудь. Но в целом можно перемещаться куда там нам нужно. К такси. Welcome. Please select an available travel route. Ну, кстати, здесь можно и продать же. Здесь же дроид есть. Stand by for examination and suggested products. Да, давай. 20, вот 20 тысяч нам дали. И у нас, кстати, закончился буст. You are fit for duty. Return to your post. Ну и давайте прокачаемся. Что у нас тут по 30 тысяч оно? Давайте в первую очередь за классовые, потом за горячие точки будем. Нам до 30-ки-то 3000 осталось. А, на мы как раз за это задание получим 3000. И нормально. This is a big moment, Captain. Bigger than you probably realized.
I've waited 10 years for it. What is this place? A private medical facility. So private, it's only ever served one patient. Dr. Taylor, let's introduce the captain to the man in carbonite. Begin the procedure. Estavo la megminil uge. Oze. Zoga la totteni azert hoje. How long has it been? 10 years. I'm sorry it took so long, but I finally have everything you told me to find. Come closer, Risha. Let me see you. I'm different now. Not that little girl constantly underfoot. Now you are my heir, my legacy. Captain, meet my father, Nock Drayan. I believe I've mentioned him once or twice. Heard a lot about you, Nock. If you're not dead, were those other stories made up too? What does it matter if people believe them? Sorry I wasn't completely honest, Captain. I promised Father when he entered Dr. Chayla's hibernation treatment I'd never tell anyone the truth. Why was Nock in carbonite for 10 years? The Selkath's experimental carbon freezing allowed me to cheat death, at least for a little while. 10 years ago, one of my lieutenants deliberately infected me with a disease. It's deadly, incurable, and eating me alive. You replaced the infected parts with all that machinery, right? I've done everything to stop this disease, but it's never been enough. Soon, the illness will consume my vital organs. Rumor is, Jedi can heal anything. The Jedi proved uncooperative. I killed 3 trying to learn their secrets. But that is not our present concern. I lied about my father, Captain, but not his lost fortune. That's real. And thanks to all those starship upgrades, it's yours. You have the only starship in the galaxy equipped to travel where the fortune was lost. No one else can reach it. There is a region of space beyond the Outer Rim, called the Long Shadow. There are no stars, no light, no life. Just a derelict starship drifting into a massive black hole. My fortune waits for you there. I'm sorry, did you say massive black hole? Few spacers have seen the Long Shadow and survived. They describe it as a vast darkness, slowly consuming the galaxy. I will give you the coordinates to the derelict vessel. You'll fly into the Long Shadow and board it. Retrieve the vessel's reliquary and bring it here. Risha will take a single item. The rest is yours. Tell me about this single item Risha gets. A simple piece of ornamentation. It has no value to you. My daughter will stay here. I have things to tell her, and my time grows short. I'd wish you good luck, but I know you don't need it. I might just need a Wookiee in the Long Shadow. The derelict vessel is at these coordinates. Go now. Так, ну это тоже пока не финал. Так, ну, кстати, там за боевой зон давайте прокачаем. То забудем потом.
Warning, hull integrity failing. This vessel is entering the Singularity's event horizon. Let's find our treasure and get out of here. Vessel disintegration imminent. All crew advised to abandon ship. Давайте вот этих убьем, чтобы посмотреть, есть ли задание. Если нет, то нет, есть. Warning, hull integrity failing. This vessel is entering the Singularity's event horizon. Vessel disintegration imminent. All crew advised to abandon ship. Так, как попадать-то? Нет, эти последние. This vessel is entering the Singularity's event horizon. Vessel disintegration imminent. All crew advised to abandon ship. Biological entities identified. Beginning mandatory royal edict playback. I, King Eric Draen III, find my throne under attack. Traitors aim to take what rightfully belongs to me. The wealth of Dubrillion will not fall into the hands of my enemies. Instead, I will remove it from their reach. My royal executioner droid will sabotage this vessel's hyperdrive and exterminate you, the crew, to ensure there is no rescue. You served me well in life. In death, you will serve me better. Goodbye, my subjects. Royal edict playback complete. Initiating execution protocol. We're not the crew. Understood. Secondary objective, protect... Execute it. Тихо.
Так, мы, да, опять что-то сломали. Там надо было подойти к шлюзу. Hey, Captain. Bet you're surprised to see me. How the blazes did you get here? I hitched a ride on the only ship that could make this trip. Yours. See, I've always believed if you can't beat 'em, join 'em. And then beat 'em. So, I stowed away back on Nar Shaddaa. All I had to do was wait for you to leave and then give that idiot Corso another smack in the back of the head. Note to self, invest in some better locks. Oh, you won't be needing those anymore. I want to be civil about this. Sure, you've made my life miserable, but I don't hold a grudge. Really. I've been wanting to kill you since Ord Mantell. Ну, вешайся. Ну и все. Captain, I've been meaning to ask. Did you happen to... when you fought Skavik, was Torchy there? She's all yours, Corso. Use her in good health. Oh, Torchy! It's good to have you back. I'm not letting another man touch you ever again. Thank you, Captain. Так, теперь к Рише надо вернуться. Vehicle pads are currently open for business. Have a safe and pleasant stay.
Zero esu karzo. Ani adlok tak a fas emelkedik. I wasn't using it anyway. Besides, our captain has returned. You made it. Open this thing before it's too late. Give me the reliquary. I want to see these treasures before I die. This box belonged to a King Arik Drayan. Relative of yours? My grandfather. A usurper stole his throne, but he got the last laugh. I'll enter the code my father taught me. And there. Such a simple act to fulfill a lifetime of effort. Congratulations, Captain. Nock Drayan's lost fortune is yours. With one exception. Take the crown, Risha. Claim your birthright. Restore the Drayan dynasty as rulers of Dubrillion. Wear the crown and rule that world. Hand over the box and give me what's mine. If you're going to rule a world, Risha, you'll have to do questionable things. This is my final lesson to you. The Spacer has fulfilled her purpose. Dispose of her, and keep the reliquary's treasures for yourself. Try anything and you're all dead. Shut up, you fool. No, Father. I won't kill her. She's my friend. You useless child. Spent too many years without my guidance. You're weak. Powerless. Everything I've done. The blood I've spilled. For nothing. This is not how it's supposed to end. Dispose of my father's body as he instructed, Dr. Chela. You are released from my family service. I'm sorry you had to see that, Captain. My father was sick. I appreciate you not trying to kill me. After all you've done, that would have been highly ungrateful. You're a wealthy woman, Captain. That reliquary holds more than just family heirlooms. Merchants will be killing each other to buy what you're selling. Not sure what I'm supposed to do now. Everyone I've met from Dubrillion has tried to kill me. I don't have an army or a star fleet. I'm supposed to take over a whole planet with just a crown. I'm sure we'll come up with a brilliant plan, Your Highness. I have a feeling you're just in it for the money, but I can live with that. I'll make sure all the right people hear what you did today, Captain. It's the least I can do. Besides, famous starship captains attract profitable opportunities, and queens in training can never have too many credits. Let's hit the hyperlanes. Так, ну вот наконец первой главы. Не, ну прикольно. На самом деле, не так что... Первые две планеты было скучно. Ну, точнее, не первые, было прикольно в прологе, потом было скучно на первых двух планетах. Вот на сегодняшних планетах было интересно. И, в принципе, интересно, что будет дальше. Ну, мы, в принципе, там сейчас узнаем, там поговорить надо на корабле. Ну и посмотрим, где там нам следующий наш уровень. Потому что я думаю, что мы отстаем где-то на 4-5 позиций. Надо флешпоинтами как-то добивать.
don't if cons can but my are you fast I talk looks Есть там что у нас продать. Ну, вообще, кстати, вот это помощнее, чем мое. А, ну это я курс могу дать только. Ну, давайте. Даже у робота лучше оружие, чем у нас. Ну, ладно. Давайте продадим, что продается. Looks like we've got a call coming in, Captain. Let me put it through. Captain! Such a pleasure to see your lovely face again. Darmis Polarin, right? From Coruscant? I'm touched to remember. You've come so far since then, with very little to work with. I have a business proposition for you, but I'd rather discuss it face to come to Port Nowhere, Captain. Floating cantina not far from you. I'll send the specs. Seems like a safe location, Captain. But we need to be careful. The There's nowhere in Republic's... I don't think I'm... Ладно. Someone I should know about? The man's a monster. Grand Admiral Haradax Kirill. Former slaver. My father always kept a close eye on him. The Void Wolf's got delusions of taking over the underworld. Then let's hit Port Nowhere fast and see if we can get out of his way. Ну, это уже тогда на следующий раз оставим. А сейчас давайте на флот. Модификации купим и отдадим оружие нашему компаньону. Ну, в смысле, почему? Я же... Let's have us some fun, Captain. That ought to fix you. Наверное, нам сюда... Нет, не сюда. 3/4. Нам, по идее, нужен 26. Вон 30. Captain, I'm sure you know a good price when you see one. Stay alive. Ну и все, можно корабль. Так, в целом все, на этом заканчиваем. Может быть, попозже подрубимся со Стиксом. Там миссию как минимум одну пройдем. А может, если влом будет, то не подрубимся. Посмотрим. Если что, то все в дискордике я напишу.